Okay, so far we have discussed about the activated sludge process in the suspended culture system. Other than activated system, there are another methods in suspended system. They are ponds and lagoons. Ponds and lagoons, they are also used for the treatment of the domestic wastewater. The ponds, wastewater ponds are also known as regulation ponds, oxidation ponds. Oxidation ponds, they are classified into consist of a shallow or aerobic ponds or aerobic ponds and parallel ponds. About these three things we will discuss later. The ponds, what is the pond? Ponds are earthen basins. Earthen basins in which wastewater is retained for long enough for natural purification process to provide the necessary degree of treatment. Some oxygen is provided by diffusion from the air. Bulk oxygen in ponds is provided through photosynthesis. So here, what is the mechanism that is taking place in the ponds? Pond is nothing but a huge basin, huge earthen basins. Naturally, the water is exposed in that ponds. Wastewater is let into that ponds, so that that water is exposed to the surface, exposed to the air, sunlight, so that through the air, we know that through the air, whatever shortage is occurring in the water body, dissolved oxygen, automatically from the air that will be transported, converted into the oxygen. Oxygen, it is dependent on some factors, temperature, direction of the wind blowing, and quality of the water, percentage of the salts. That is the one thing that is naturally happening. In the ponds, we can increase the dissolved oxygen by cultivating the algae. By cultivating the algae, we can increase the dissolved oxygen in the ponds. How that how these algae can increase the dissolved oxygen ponds? That algae increasing the oxygen, that process called photosynthesis process. We'll discuss later. We'll discuss after this thing. So lagoons is oxygen is provided by the artificial aeration is called lagoons. ఇక్కడ తెలుగులో చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ సస్పెండ్ కల్చర్ గురించి యాక్టివేట్ స్లడ్జ్ ప్రాసెస్ మాట్లాడుకున్నాము. యాక్టివేట్ స్లడ్జ్ ప్రాసెస్ కాకుండా వేరే మెథడ్స్ కూడా వేరే ప్రాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది డొమెస్టిక్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్ చేయండి. పాండ్స్, లేగూన్స్ అంటారు. ఈ పాండ్స్ అనేది ఏంటంటే వేస్ట్ వాటర్ పాండ్స్ స్టెబిలేషన్ పాండ్స్, ఆక్సిడేషన్ పాండ్స్ అంటారు. స్టెబిలేషన్ పాండ్స్ అంటారు. ఈ ఆక్సిడేషన్ పాండ్ మళ్ళీ 3 రకాలు ఉన్నాయి. షాలో ఏరోబిక్ పాండ్ అంటే డెప్త్ తక్కువ ఉంటుంది, ఏరోబిక్ పాండ్ డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది, క్యాలిక్యులేటెడ్ పాండ్స్. మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం దీని గురించి. తర్వాత అసలు పాండ్లో ఏం జరుగుతుంటే ఏంటి అంటే పాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి ఎర్తన్ బేసిన్స్. చెరువులోనే చేపల చెరువులాగా ఉంటుంది, చెరువులో ఉంటాయి. ఆ చెరువులు ఏమంటే నువ్వు వేస్ట్ వాటర్ అందులో పంపిస్తారు. పంపించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నువ్వు వితౌట్ ఏం చేయాలి, న్యాచురల్గా జరిగిపోతుంది ట్రీట్మెంట్. న్యాచురల్ జరిగిపోతుంది. ఎయిర్లో ఉండే ఆక్సిజన్ దాంట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. మనకు తెలుసు అది ఎప్పుడైతే షార్టేజ్ ఉందో కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సమ్ ఎక్స్టెంట్ అది జరుగుతుంది. సో దట్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్కి మైక్రో ఆర్గానిక్స్ ఆ ఫుడ్కి కన్వర్షన్ చేయక ఆ డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది. దాంతో పాటుగా చెరువులో జరిగే ఇంకోటి ఎక్కువ ఆక్సిజన్ దేని నుంచి వస్తుంది అంటే నీకు సహజంగా చెరువులో ఆల్గే ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది. ఆల్గే ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు ఆల్గే ఏం చేస్తుంది, ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సన్లైట్ ఫోటోసింథసిస్ యాక్షన్ జరుగుతుంది. అది ఎక్కువ ఆక్సిజన్ జనరేట్ చేస్తుంది. అది ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ పాండ్లో జరిగేది. లాగూన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ డెప్త్ ఎక్కువ ఉంది. కొంచెం డెప్త్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇది ఏంటంటే నీకు ఇక్కడ న్యాచురల్ ఆక్సిజన్ సరిపోదు కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఏరియేటర్స్ పెడతాం. ఆర్టిఫిషియల్గా ఏరియేటర్స్ పెడతాము. ఆ ఏరియేటర్స్ పెట్టినప్పుడు దాంట్లో లాగూన్స్ అంటాం. తర్వాత మనం ఈ ఆక్సిడేషన్ పాండ్లో మెకానిజం ఏంటి దాని గురించి మాట్లాడతాం. ఇంటూ ఈ ఆక్సిడేషన్ పాండ్స్, ఆల్రెడీ ఆక్సిడేషన్ పాండ్స్ ఆర్ 3 types: shallow or aerobic ponds, anaerobic ponds, catalytic ponds. They are nothing but earth basins. Aerobic pond, oxygen is present at all depths are called aerobic pond. Aerobic pond means the depth is shallow depth, less than 0.5 meters. So that naturally because of the climatic conditions, sun and wind directions, based on that entire depth is dissolved oxygen is available. Dissolved oxygen is available. Naturally, that is happening. They are called aerobic ponds. Generally, aerobic ponds are not used for the wastewater treatment. They are using for the cultivation of the algae.
The anaerobic ponds, coming to the anaerobic ponds, these are the deep ponds. Deep ponds are around 2 meters, around 2 meters are there. Depth, the ponds in which oxygen is absent except for a relatively thin surface layer are called anaerobic ponds. This is the depth is top to around 2 meters. 2 meters of course more than 2 meters. But the thing is the top layer, just surface to just 0.3 meters up to that. Aerobic conditions are there. Aerobic conditions are later on depth. Aerobic conditions are there. Aerobic conditions are there. Here you see that aerobic pond means aerobic bacteria is decompose that organic matter in terms of oxygen. Anaerobic ponds means anaerobic bacteria is there. Anaerobic bacteria break down the organic matter. Organic matter. But in absence of the dissolved oxygen, these microorganisms they can convert the organic matter waste into the waste products and already discussed waste products and methane gas is there and reproduction is there. There. Here generally these anaerobic plants they are not using for the treatment of the domestic wastewater or sewage. Generally they are used for the industrial wastewater treatment, which is feasible to biological treatment. Biological treatment in aerobic treatment, the organic matter partially removed, not effectively removed, partially removed. So therefore that's why around more than 50% may be removed. Rest of the organic matter removed. It is followed by aerobic pond. It is followed by aerobic pond. Whatever leftover organic matter is there, that will be removed in the aerobic pond. Aerobic pond. So that is about the anaerobic pond. Facultative ponds means both aerobic and anaerobic zones both are existing in that pond. It may be more than the anaerobic pond depth. So therefore, both conditions are existing depending on the climatic conditions. Availability of the sunlight, heat, wind, there's organic loading. So many factors are influencing. But the thing is that aerobic conditions are aerobic zone, anaerobic zone both are existed. Generally, to treat the domestic wastewater, facultative ponds are most effective. Facultative ponds are generally used for the domestic wastewater or sewage treatment. We will see later in what is the mechanism, how these mechanisms are happening, how the organic matter consumed in microns are how they get oxygen, all these things we can discuss later. Next. ఓకే ఈ తెలుగులో చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ పాయింట్స్ ఏంటి? ఆక్సిడేషన్ పాయింట్స్ ఇంతకుముందు ఆక్సిడేషన్ పాయింట్ లేబుల్స్ అంటే మాట్లాడుకున్నాం. మన ఆక్సిడేషన్ పాయింట్ 3 రకాలు ఉన్నాయి. షాలో ఏరోబిక్ పాయింట్స్, షాలో అరేరోబిక్ పాయింట్, ఎరోబిక్ పాయింట్స్, ఫ్యాకల్టేటివ్ పాయింట్స్ అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఏరోబిక్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి? ఫ్యాకల్టేటివ్ షాలో నేమ్ సెల్ఫ్ షాలో ఇచ్చే తక్కువ కదా, డెప్త్ తక్కువ ఉంటుంది. లెస్ దాన్ 5 meters, 0.3, 0.4 meters ఉంటుంది. సో దట్ ఏమవుతుందంటే నీకు అట్మాస్ఫియర్ పాయింట్ కాబట్టి ఏ పాయింట్లో ఏం జరుగుతుంది? న్యాచురల్గా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? నువ్వు ఇందులో వేస్ట్ వస్తుంది న్యాచురల్గానే, అందులో మైక్రాన్స్ అంటే మైక్రాన్స్ అవి తింటాయి. దానికి ఆక్సిజన్ కావాలంటే ఎయిర్లో నుంచి ఆక్సిజన్ వస్తుంది, కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. డిపెండింగ్ ఆన్ ది సో ఫ్యాక్ట్స్, విండ్ డైరెక్షన్, సన్లైట్ ఆడుతుంది ఆధారపడి ఉంటుంది. అది జాయిన్ అవుతూ ఉంటుంది, అది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఏంటంటే ఆల్గే కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆల్గే కూడా ఉంటుంది. ఆల్గే మెకానిజం మాట్లాడతాం. ఆల్గే ఎట్లా చేస్తుంది, ఎట్లా ఆక్సిజన్ వస్తుంది అనేది నెక్స్ట్ డైట్లో మాట్లాడతాను. కాబట్టి ఇది ఆక్సిడేషన్ పాయింట్స్లో అది మెకానిజం. ఎంటైర్ డెప్త్ కంప్లీట్లీ dissolved oxygen is available. Dissolved oxygen is available. They ponds aerobic ponds. Generally aerobic ponds ని మనం వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ కి ఉపయోగించము. అవి ఏంటంటే ఆల్గల్ గ్రోత్ కి ఆల్గల్ కల్టివేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఎరోబిక్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే నీకు ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎరోబిక్ పాయింట్ డీప్ పాయింట్స్ అంటారు. డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఒక ఫస్ట్ టాప్ లేయర్ లో ఏరోబిక్ ఉంటుంది. దేనికైనా ఏరోబిక్ ఉంటుంది. పైన సన్నగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యే దాంట్లో అక్కడ లైట్ విండ్కి క్లైమేట్కి ఎక్స్పోజ్ అయితే ఆటోమేటిక్ టాప్ లేయర్ లో ఆక్సిజన్ జాయిన్ అవుతూ ఉంటుంది. దానికి న్యాచురల్గానే జరుగుతుంది. కిందకి పోయే కొద్దీ నువ్వు లోతుకు పోయే కొద్దీ కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ నీకు ఆక్సిజన్ కిందకి పోలేదు. కాబట్టి అక్కడ ఎరోబిక్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏరోబిక్ పాయింట్, ఎరోబిక్ పాయింట్ ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఉంది. ఏరోబిక్ పాయింట్స్లో ఎరోబిక్ పాయింట్లో ఎరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఎరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే ఈ ఆబ్జెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ లేకపోయినా కూడా దే కెన్ సర్వైవ్ అవుతాయి. అవి ఫుడ్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుని మనకి మైక్రోఆర్గానిజం రీప్రొడక్షన్గా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. జనరల్లీ ఈ ఎరోబిక్ పాయింట్స్ని మనం డొమెస్టిక్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్, సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్కు వాడడం. ఇవి జనరల్గా ఇండస్ట్రీస్లో కొన్ని ఇండస్ట్రీస్లో మనం ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉన్న వేస్ట్ వాటర్ వస్తుంది. ఆ వేస్ట్ వాటర్ని
ట్రీట్ చేయడం కోసం ఈ ఎండోబిక్ పాండ్స్ ఇచ్చేస్తారు. ఆ పాండ్స్లో కూడా ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ ఉండే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ వేస్ట్ వాటర్ కూడా కంప్లీట్గా రిమూవ్ అవుతుంది. పార్షియల్గా 50% రిమూవ్ అవుతుంది, ట్రీట్ చేయగలుగుతుంది ఆ ఎండోబిక్ పాండ్స్. కాబట్టి ఎండోబిక్ పాండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నువ్వు ఏరోబిక్ పాండ్ కట్టాలి. ఏరోబిక్ పాండ్ కడితే రిమైనింగ్ ఉంటే అందులో పోతే దాన్ని మన ఏరోబిక్ పాండ్స్ని టెస్టరీ ట్రీటెడ్ పాండ్స్ కూడా అంటారు. టెస్టరీ ట్రీటెడ్ పాండ్స్ అంటారు. అందులో రిమైనింగ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ రిమూవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ది అనారోబిక్ పాండ్స్. ఇక ఫ్యాకల్టేటివ్ పాండ్స్. ఈ ఫ్యాకల్టేటివ్ పాండ్స్ ఏంటంటే బోత్ ఏరోబిక్ కండిషన్స్ అనారోబిక్ కండిషన్స్ రెండు ఉంటాయి. ఏరోబిక్ జోన్ అంటే దాని తర్వాత అనారోబిక్ ఫ్యాకల్టేటివ్ జోన్ అంటే ఏరోబిక్ అనారోబిక్ రెండు మారుతా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మాట్లాడతాను మారుతా ఉంటుంది. దాని కింద అనారోబిక్ జోన్ ఉంటుంది, అనారోబిక్ జోన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే నీకు ఈ పాయింట్స్ జనరల్ ఇక్కడ ఏంటంటే వీటిని ఫ్యాకల్టేటివ్ పాయింట్స్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే డొమెస్టిక్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి వాడేది ఫ్యాకల్టేటివ్ పాయింట్స్ని వాడతాం. ఫ్యాకల్టేటివ్ పాయింట్స్నే వాడతాం. సీరియస్ గా డొమెస్టిక్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్ చేయడానికి మనం ఫ్యాకల్టేటివ్ పాయింట్స్నే వాడతాం. ఏరోబిక్ అనారోబిక్ పాయింట్స్ని వాడతాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మనం ఏంటి వాట్ ఈజ్ మెకానిజం, ఏరోబిక్ పాయింట్ అనారోబిక్ పాయింట్ ఫ్యాకల్టేటివ్ పాయింట్ ఏం జరుగుతుంది మెకానిజం అనేది నేర్చుకుందాం. Okay friends, so we discussed about the ponds, oxidation ponds. Oxidation ponds, there are aerobic ponds, anaerobic ponds and pachylated ponds. Pachylated ponds, of course, to treat the domestic wastewater or sewage, pachylated ponds are not treated. Pachylated ponds are suitable. In the pachylated ponds, what is the mechanism that is taking place? How this food is consumed by the microorganisms? So where they get oxygen? Of course, in the oxygen, in the ponds, so naturally the oxygen is getting to the ponds through the atmosphere, through the climate to sun, wind direction based on that. But there are a lot of fluids available that oxygen is not enough, so that the extra quantity of dissolved oxygen is required. So therefore, that is also naturally in the pond itself that can be prepared. How it is prepared, we can you can learn here. Look at this diagram picture. This is the pond surface. You see here, this is the aerobic zone. Up to this depth, aerobic zone. This is the aerobic zone. Up to this is the anaerobic zone. In between, some of the part aerobic plus some part of the anaerobic. Both are here. Some part of the aerobic, some part of the anaerobic. This is called facultative zone. In this pond, in the top surface, how this oxygen is dissolved oxygen is available. Enough oxygen. This is the mechanism. Obviously, wherever a wastewater is there, the algae is automatically developed. Algae is automatically present. This algae is present. That algae from this the sunlight is the wind direction. The carbon dioxide get out, and this is the algae. This algae is giving the oxygen. This oxygen is converted to dissolved oxygen. That oxygen is consumed by microorganisms, aerobic bacteria. That aerobic bacteria gives the carbon dioxide to nitrate, phosphates and sulfates. These carbon dioxide is consumed by the algae as a food source in presence of the sun. That is called photosynthesis process. Again, that algae gives the oxygen. This is the process is continuously. This is the cycle. This is the taking place. This is continuously taking place as long as the sun is available. As long as sun is available, this process, this is the process happening. This is called symbiotic relationship. That is called symbiotic relationship. This is happening in the aerobic zone. Coming to that below that aerobic zone. This is the aerobic zone. Below the aerobic zone, this is the facultative. Some part of the aerobic zone, some part of the aerobic zone. This is called facultative. Why? How this facultative zone is established here? Of course, here aerobic bacteria and anaerobic bacteria both are present. How these aerobic conditions or anaerobic conditions are established? During the daytime, the plenty of sun is available, so that wind is available, so that this algae is getting the carbon dioxide given by the microorganisms. That carbon is consumed by the algae in presence of the sunlight, so that plenty of oxygen is available, so that the depth may be increased. Aerobic depth may be increased. Once the sun is disappeared during the night time, automatically this algae requires it does not get any sunlight. They cannot consume the carbon dioxide, so that they can consume the oxygen. Therefore, that oxygen will be reduced, so that anaerobic conditions are established. The anaerobic zone depth is increased like this, in this direction. This is the aerobic zone is depth is decreased, anaerobic zone is depth is increased during the night time.
During daytime, aerobic depth is increasing. This is the process is taking place. The depth, aerobic depth, anaerobic depth increasing, decreasing, decreasing. This is happening. This zone is called facultative zone. This zone is called facultative zone. Here, facultative bacteria is surviving. So this facultative bacteria they can survive in the aerobic conditions as well as the anaerobic conditions. Anaerobic conditions. Coming to that down below the facultative zone, this is the anaerobic condition. This is completely anaerobic zone. These are the organic acids are generated. Organic matter is broken by the bacteria, anaerobic bacteria, so that organic acids are established. Some reduced compounds, nitrates, carbon, sulfate, phosphorus are generated. The sludge is deposited here. Sludge is deposited here. There is no activated sludge. Sludge is not activated. Sludge is deposited here. The sludge blanket is established. So this is the mechanism is taking place in the facultative part. ఇప్పుడు మనం ఈ ఆక్సిడేషన్ పాయింట్స్ 3 రకాలు మాట్లాడుకున్నాం. ఏం మాట్లాడుకున్నాం? ఏరోబిక్ పాయింట్స్, షాలో ఏరోబిక్ పాయింట్స్, ఎనరోబిక్ పాయింట్స్, ఫ్యాకల్టేటివ్ పాయింట్స్. ఏరోబిక్ పాయింట్స్, ఎనరోబిక్ పాయింట్స్ దే ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ వేస్ట్ సీవేజ్ కానీ ట్రీట్ చేయడానికి పనికిరావు. అవి వాటర్. ఫ్యాకల్టేటివ్ పాయింట్స్ మాత్రమే వాడతారు. ఫ్యాకల్టేటివ్ పాయింట్స్ మాత్రమే దే ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ వేస్ట్ వాటర్ కానీ డొమెస్టిక్ సీవేజ్ కానీ. ఇందులో ఎట్లా ఈ మెకానిజం ఏ విధంగా రిమూవ్ అవుతుంది, ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి. ఇందులోకి వేస్ట్ వాటర్ ఆటోమేటిక్గా బాగా వచ్చేస్తుంది. ఈ ఆక్సిడేషన్ పాయింట్ చూసి డెప్త్ చూసినప్పుడు ఇది అప్ ఈ డెప్త్ వరకేమో ఏరోబిక్ జోన్ ఉంది, దానికన్నా ఏమో anaerobic జోన్ ఉంది. ఇటు పక్క ఇక్కడ చూసినప్పుడు కొద్దిగా ఏరోబిక్ జోన్ లో anaerobic జోన్ లో ఈ డెప్త్ వచ్చేది ఇది ఈ మధ్య పాటు వచ్చి ఫ్యాకల్టేటివ్ జోన్ అంటారు. ఈ ఫ్యాకల్టేటివ్ జోన్ ఇక్కడ ఏరోబిక్ జోన్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆల్గే ఉంటుంది. ఆ బేస్ లో ఆల్గే వచ్చేస్తుంది. ఆల్గే ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ నుంచి వేస్ట్ వాటర్ ఉంటుంది. వేస్ట్ వాటర్ ఇందులో స్టాగ్నేట్ చేసి ఉంచుతారు. ఆల్గే ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఆల్గే ఏం చేస్తుంది, ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ మారిపోతుంది. డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ ఏరోబిక్ బయట కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. దీంతో పాటు కన్జ్యూమ్ చేసుకుని అది ఫుడ్ తింటుంది, ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ తింటుంది. దీని నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రేట్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫేట్స్ వస్తుంది. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ సోర్స్. ఇది ప్లాంట్ లైఫ్ కాబట్టి ఆర్గానిక్ ఫుడ్ సోర్స్. ఇది ఫుడ్ తింటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సన్లైట్. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సన్లైట్ ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటుంది. ఇది తీసుకొని దీన్ని ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అంటారు. దీన్ని ఫోటోసింథసిస్ అంటారు. అలాగే ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. సో దట్ ఈ జోన్ లో నీకు ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ అవైలబుల్. ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎంతవరకు ఉంటుంది, సన్లైట్ ఉన్నంతసేపు ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అలాగే ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఈ సైకిల్ జరుగుతుంది. ఈ జరిగే ప్రాసెస్ ఇట్లా కంటిన్యూస్ జరిగే ప్రాసెస్ దీన్ని సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఇది డే టైమ్ నీకు జరుగుతుంది. మరి నైట్ టైం వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే నీకు డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది, ఉండదు. సన్నగా డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ ఉండదు. మరో దీనికి కూడా ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది. ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయిందంటే ఎనరోబిక్ కండిషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి. అప్పుడేమవుతుంది, ఏరోబిక్ డెప్త్ తగ్గిపోయి ఎనరోబిక్ డెప్త్ పెరుగుతుంది. ఎనరోబిక్ డెప్త్ డే టైమ్ ఏరోబిక్ డెప్త్ పెరుగుతుంది. నైట్ టైమ్ ఎనరోబిక్ డెప్త్ పెరుగుతుంది. ఎందుకు ఆక్సిజన్ ఉన్నది కాబట్టి ఈ డెప్త్ తగ్గిపోతుంది. మళ్ళీ మార్నింగ్ కల్లా సర్వీస్ స్లోగా మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది జరుగుతుంది. ఈ తగ్గడం పెరగడం ఈ జోన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఈ జోన్ ఇది పెరగడం ఎనరోబిక్, ఏరోబిక్ తగ్గడం, ఏరోబిక్ పెరగడం, ఎనరోబిక్ తగ్గడం. ఇది డే టైం జరుగుతుంది, ఏ నైట్ టైం జరుగుతుంది. ఈ జోన్ లో దీన్ని ఫ్యాకల్టేటివ్ జోన్. ఈ జోన్ లో ఉండే బ్యాక్టీరియా అనేది ఫ్యాకల్టేటివ్ బ్యాక్టీరియా. ఈ బ్యాక్టీరియా ఏంటిదంటే అవి ఏరోబిక్ కండిషన్స్ లో సర్వ్ అయితే, ఎనరోబిక్ కండిషన్ లో సర్వ్ అయితే, ఎనరోబిక్ కండిషన్ కూడా ఫుడ్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటే మన ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. దీన్ని ఫ్యాకల్టేటివ్ బ్యాక్టీరియా అంటారు. దీని కిందకు వచ్చేసరికి ఇది ఎనరోబిక్ జోన్. ఇది కంప్లీట్ ఎనరోబిక్ జోన్. ఈ జోన్ లో నీకు అది ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ బ్రేక్ చేస్తే, ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా బ్రేక్ చేసి ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ రిలీజ్ చేస్తే సమ్ రెడ్యూస్డ్ కాంపౌండ్స్ వస్తాయి. కాంపౌండ్ సోడియం, కార్బన్, సల్ఫర్, ఫాస్ఫేట్ ఈ జనరేట్ అయితే ఈ కింద బాటమ్ లో స్లడ్జ్ డిపాజిట్. దీన్ని స్లడ్జ్ బ్లాంకెట్ అని అంటారు. This is the process is happening in the facultative pond. So this is the mechanism taking place in the facultative pond. This is called symbiosis relationship. ఇది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా నీకు ఫుడ్ అనేది వేస్ట్ అనేది కన్జ్యూమ్ అయిపోయి నీకు కింద స్లడ్జ్ డిపాజిట్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ.